Okay, fine. So when it comes to JVM, a JVM can understand AMD machine code, IBM machine code, Intel machine code, and bytecode. Now what happens? You just take a programming file. In this programming file, you just wrote a language called Java code. After writing Java code, okay, you will be compiling this Java code using Java C. Now already solirka, who is providing Java C? Your Amazon Corito or Amazon Java product. Okay, இவங்க தான் என்ன பண்றாங்க, they are providing Java C. Okay, JDK inbuilt உங்களுக்கு இந்த Java C இருக்கும். After compiling this code using Java C, Java compiler, C means Java compiler, you will be getting bytecode. You will be getting bytecode, bytecode. So in the bytecode, what we will be calling as executable file or binary file, etc. So in the bytecode you will be sharing to your clients, your users now, or the person who want to use your application, etc. So அவங்களுக்கு இந்த bytecode share பண்ணுங்க. After sharing this bytecode, okay, after sharing this bytecode, friends, I think my voice is audible. So okay, after sharing this bytecode to your user clients, what they can do is, in their system, in this laptop, it can be IBM CPU, Intel CPU, not a problem, or AMD CPU, ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லேப்டாப்பில் என்ன இருக்கணும், JVM இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும். JVM மட்டும் இன்ஸ்டால் ஆகிருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ வர்ச்சுவல் ப்ராசஸர், வர்ச்சுவல் CPU. இட்ஸ் கால்ட் அஸ் வர்ச்சுவல் ப்ராசஸர் ஆர் வர்ச்சுவல் CPU. ஸோ வாட் JVM will do, JVM will run this bytecode. So JVM க்கு bytecode தெரியும். It will run this bytecode and it will be converting it to, இப்போ இந்த லேப்டாப் உங்கள் யூசர் என்ன லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறாங்க, Intel CPU யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இட்ஸ் நோ Intel code. So it's no, I am presenting JVM where it is installed. It is installed in Intel CPU. So it's no, okay, I am currently present in Intel CPU. So I should convert this bytecode into a Intel CPU machine code. After conversion, you will be getting the output, or this application can be used by your users. So only Java is called as Aura. What is Aura? Write once, run anywhere. So நீங்க என்ன பண்றீங்க, just you writing a code once. This code can be compiled and the compiled code can be shared to anyone, any of your clients. Okay, after sharing, any of your clients can run that code and they can use it. But what is the major important software should be present inside their laptop? JVM. Okay, JVM இருந்தால் தான் அவங்க லேப்டாப்பில் அந்த பைட் கோட் ரன் ஆகும், உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். ஓகே, கிளியர். ஸோ இதுதான் நம்ம எஸ்டர்டே பார்த்தோம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ திஸ் ப்ராக்டிக்கலி ஹவ் இட்ஸ் ஒர்க். ஓகே லெட்ஸ் சி. ஓகே, நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன், ஆர் எல்ஸ் லெட்ஸ் டேக் neat diagram. I will not say this is a neat diagram, but I will try to draw neatly. Okay, same Java code. Okay, I am going to compile this Java code using Java C, and I will get a bytecode. Okay, I will get bytecode. Am I right? So let's see. Let's write some Java code practically. Let's open Notepad. I'll write some Java code. Don't worry about the Java code because I have not thought about Java code. Okay, nanu Java code ungalku teach pannala. I'm just teaching why Java is created, why JVM. Idhula dhaan important to learn Java. So okay, after I just enter into code, then you can learn about Java. Okay, not a problem. I'll write some sample code. Okay, I'm going to write some sample code, Java code, to show you practically how Java works. Okay.
Okay, fine. Sorry, I just zoomed a laptop screen instead of notepad screen. Okay, fine. Let's write some simple Java program. A class. Okay. Don't worry about this program. I'll be teaching you this program later. Okay, let's save this program file in my desktop. Let's save it the Java. Let's create a new folder. Okay, fine. Let's give the name as any name. Let's consider a name as test.java. Okay, because I'm going to test how Java works. That's all. Fine. Let's go to CMD. Let's go to that file location, desktop. In desktop, I just created a folder called Java Workshop 2.0. In the folder, I'm just going to enter into CMD. I'm going to erase the URL and I'm just going to CMD. So in the workshop in the folder location, the CMD will be open. Okay, fine. See, you can see it is open in Java Workshop 2.0 folder. So in the folder we have that test file. You can check. See the test file is present. Okay, fine. I'm going to compile Java. Okay, I think it's Java C, Java compiler, test.java. After compiling, we'll be getting bytecode. Okay, let's see whether we got bytecode or not. See, I got a bytecode. Let's double click and open it. See. So upon the Java is compiled and we getting a bytecode. So in the bytecode, so now you can run this bytecode to your friends. I can run, I'll share this bytecode to your WhatsApp group. You can run this program. Okay, you can run this program in your laptop. Okay, my laptop is AMD processor. Maybe your laptop is Intel or IBM. Mostly a laptop does not contain IBM processor. Mostly Intel and Ryzen. Okay, we have both processor. So உங்களுக்கு வந்து இன்டெல் இருக்கலாம் இந்த AMD. ஸோ இப்போ நான் இந்த கோடு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணால் உங்களோட லேப்டாப்லேயே நீங்கள் ரன் பண்ணலாம். பட் வாட் இஸ் நீட்? JVM உங்கள் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். ஸோ ஹவு டு இன்ஸ்டால் JVM? நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன். யூ ஷுட் டவுன்லோட் Amazon Corito. So after installing Amazon Corito, in that Amazon Corito will be providing you JVM, Java C, JRD, etc. Okay, fine. Okay, now I'm going to run this program. Okay, I'm going to run this program. After getting a bytecode, I'm going to run this bytecode in my JVM. Who will run this bytecode in my JVM? Okay, நான் already சொல்லியிருக்கேன். So அப்போ bytecode கிடைச்சாச்சு நம்மளுக்கு. After getting this bytecode, I'm going to run this bytecode in my JVM, virtual processor, a Java virtual machine. So who will be helping me? Not this on a second class, I think so, or first class, JRE. JRE will be helping you to run this bytecode in your JVM. Okay, so Java, that bytecode file name. So bytecode file name is welcome. That's all. See, I got output Java. That all I write it in the program. Just wait a minute, I'll show you. This is my text file. If I write some other content, okay, fine. So fine. VS Code. Okay, fine. Instead of Java, if I write
I'll get this output when I run it. Okay, just I want to compile again to get my bytecode. After getting my bytecode, I want to run that bytecode in my JVM. Who will help me? JRE. That's all. Welcome to Java Workshop. So clear how JVM works, how JRE works. So இங்கே நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். Okay bro, எங்கள் காலேஜஸ்லேயும் சரி, okay I've gone through, maybe you may learning in YouTube, Java நீங்கள் யூடியூப்ல லேர்ன் பண்ணிக்கலாம், or else you may learning in different training centers etc. பட் யாருமே இவ்வளோ டீப்பாக இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. இது நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகுமா? இப்போ நீங்கள் சொன்ன கான்செப்ட், இந்த 3 days நீங்கள் சொன்ன கான்செப்ட் எனக்கு ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகுமா? when I go to Java interview or when I work as a Java developer etc. Yeah, surely work. For example, okay, I'll give a small example. Okay, you know to drive a car. Okay, உங்களுக்கு ஒரு கார் டிரைவ் பண்ண தெரியும். Okay, well let's take this is a car. Just imagine this is a car. Okay, I'm very poor in drawing. Okay, this is a car. You know drive car. Okay, உங்களுக்கு ஒரு கார் வந்து டிரைவ் பண்ண தெரியும். Okay, so okay fine, you are just going for long drive. ஸோ அப்போ காரில் வந்து ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுது. ஓகே, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுதுன்னா அட் த டைம் யூ நீட் ஏதோ ஒரு ஸ்மால் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஏதோ ஒரு ஸ்மால் ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுது உங்களோட காரில், ஏதோ ஒரு ஸ்மால் ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுதுன்னா யூ நீட் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெக்கானிக். ஓகே, பட் இஃப் யூ நோ ஹவு கார் ஒர்க்ஸ், எப்படி ஒரு கார் ஒர்க்ஸ் ஆகுது, காரோட மெக்கானிசம் என்ன, அட்லீஸ்ட் அது மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக தெரியறதால அட்லீஸ்ட் கார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதோட மெக்கானிசம் என்ன, அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா வாட் யூ கேன் டூ, இஃப் இட் ஹேஸ் சம் ப்ராப்ளம் யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட். You don't want to depend on anyone. நீங்கள் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறோம்ல, ஜஸ்ட் யூ கேன் கார் ரிப்பேர்ஸில் யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட் ஈஸிலி. ஓகே, எனி ஸ்மால் ப்ராப்ளம் அக்கர்ஸ் இன் கார். Like a same way, when you become as a Java developer, okay, when you become as a developer, okay, you are going to write a code. End of day, you are going to write a code to develop an application. But just நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள், நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு கோடு எழுதுறீங்க, அந்த கோடு வந்து கம்பைல் ஆகலை. ஓகே, அந்த கோடு கம்பைல் ஆகலை. அப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? ஓகே, கோடில் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் கோடில் மிஸ்டேக்கா, ஆர்எஸ் உங்களோட லேப்டாப்பில் அந்த ஜேடிகே, அந்த ஜாவா ஜேடிகே மீன்ஸ் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் விச் வி வில் கெட்டிங் ஃப்ரம் அமேசான் காரிடோர், அந்த கிட் இன்ஸ்டால் ஆகலையான்னு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? ஆர்எஸ் நீங்கள் ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்கள் பைட் கோடை. ஓகே, ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்கள் பைட் கோடை, அப்போ ரன் பண்ண தெரியும் போது ரன் ஆகலை. அப்போ வந்து வாட் வில் பி த டிஸ்அட்வான்டேஜ்? அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும், ஓகே அப்போ ஜேவிஎம் கிடையாது, அப்போ கம்பைல் ஆகலை, ப்ராப்பராக கோட் கம்பைல் ஆகனா சம்திங் ஜாவா சி கிடையாது, ஜாவா சி வந்து ஏதோ டிஃபால்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகலை. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் எரர் அண்ட் யூ கேன் ஃபிக்ஸ் தட் எரர். ஸோ இதுக்காக நீங்கள் ஒரு தனியாக கம்பெனிஸில் இருப்பாங்க இதுக்காக இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு, நீங்கள் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண தேவை எதுவுமே, கம்பெனியில் தனியாக இருப்பாங்க, சிஸ்டம் அட்மின் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. They will be installing the versions. Okay, not a problem, they will be installing the fix பண்ணுவாங்க. இதை end of day you don't want to depend on it, this person, you can fix it. Okay, இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் யூ கேன் இறங்கி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் லேப்டாப்பில். அதே மாதிரி when comes to ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு நான் பைட் கோட் வந்து யூசருக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், ஏன் என்னோடய ப்ரோக்ராமிங் கோடை நான் ஷேர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஜாவா கோட் டைப் பண்ணுறீங்க, அந்த கோடை நீங்கள் உங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்கும் யூசருக்கும் ஷேர் பண்ண முடியும், உங்களோட பைட் கோட் தான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்க. அப்போ நீங்கள் தெரியணும் ஏன் பைட் கோட் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். என்னோட பைட் கோட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸிபிள் கோட் ஆர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைனரி ஃபைல். ஸோ இந்த கோட் யூஸ் பண்ணி தான் தே கேன் ரன் திஸ் பைட் கோட் அண்ட் வில் கெட் அவுட்புட் ஆர் தே கேன் இன்ஸ்டால் த அப்ளிகேஷன். ஸோ அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதேமாதிரி when comes to Python ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ரன் பண்ண போதும், ஜஸ்ட் இட் டியூரிங் த ரன் டைம் இட் செல்ஃப் இட் வில் பி கம்பைல்ட். ஓகே, கம்பைல் ஆயிரும், ரன் ஆயிரும். பட் when comes to Java உங்களுக்கு தெரியணும் எதுக்கு 2 ஃபைல் இருக்குது நம்மள்ட்ட. ஜஸ்ட் we wrote a one file, like we created a Java file. Okay, we just created a Java file. Fine. எத்தனை பேரை யோசிச்சிருக்கீங்களா ஒரு ஜாவா ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம், இந்த ஃபைலை கம்பைல் பண்ணால் எதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகுது, யாரோ யோசிச்சிருக்கீங்களா? Yeah, maybe in my first year I don't think. Okay, just I was sitting in the lab, just நான் கம்பைல் பண்ணுவேன், எனக்கு இன்னொரு ஃபைல் வரும். அப்போ நான் நினச்சிட்டு இருப்பேன் ஓகே ஒரே ஃபைலை தான் நம்ம திரும்பி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு நினச்சிட்டு இருப்பேன், 2 ஃபைல் எதுக்குன்னு தெரியுது எனக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கோட் ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல், இன்னொரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல். ஆஃப்டர் திஸ்
file is compiled, you will getting bytecode. This bytecode will be run by JVM and you will get output. So உங்களுக்கு clear-ஆ தெரியும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் மக்கப் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ ஜாவா சி கமாண்ட் எதுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு? டு கம்பைல் த ஃபைல் டு கெட் bytecode. ஓகே, கம்பைலேஷன் அப்புறம் யூ ஷுட் ரன் தட் bytecode இன் யுவர் JVM. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வெறும் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அகெயின் ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் யூஸ் தட் bytecode ஃபைல் டு ரன் திஸ் to get output. So this how you should understand and learn Java. Okay, everyone is clear? So in the 3 days நம்ம இதை பற்றி பார்த்துருக்கோம். So when you go to interview also, okay, when you go to interview, if you mention, okay, if you mention in your resume like I know Java, okay, fine. Maybe they will ask tell some about interesting facts about Java. அப்படின்னு ஒரு interview question. Maybe I will be asking if I am an interviewer. Tell some interesting fact about Java when compared to other programming language. So இன்னைக்கு 3 days நீங்கள் படிச்சு அப்படியே சொல்லலாம். So what are the companies using Java? You know, maybe for example உங்களோட bucket listல for example you are going for HCL company entry வராங்க, or else Zogo, or else top companies, okay, TCS. உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் ஜாவா யூஸ் பண்ணாங்க. I was shown in day 1 class. You can just confidently say, yeah, if TCS comes for interview or Zogo, yeah, in your company they are using Java. You can confidently, because உங்களுக்கு நான் தெரியும் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் ஜாவா யூஸ் பண்ணுறாங்க காமிச்சேன். So they will be think that you will be more brilliant. Okay, fine, எங்கள் கம்பெனியில் என்னென்ன இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேண்டிடேட் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will be clear on recruiting you. So more than that, what are the companies developing Java software? So அதெல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா they may be okay, fine, super, you have good knowledge in, more than programming, you know more about Java, they will think. For example, what are the companies developing Java? Red Hat, Amazon, IBM, Oracle. Then we know about Zogo also, just they're developing Java, I think so. I want to make research on it because I don't know, because some person in this meet they said that Zogo is developing. Okay, I didn't use it that, but maybe after some workshop I maybe can tell about it. Okay, so these are the things you can just represent on interview when it comes to Java interview or any interview, when you just written Java in your resume. Okay, fine. Everyone is clear about this 3 days workshop? Okay, everyone is clear? If everyone is clear, just drop a message clear. Okay, so I will be going. Okay, I will be going to inside the program. Okay, I will be going to inside the program. I think I have 30 more minutes. I think I can finish this topic. After mostly I will be finishing this topic. So in the topic finish பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும். ஓ இவ்வளோதான் ஜாவாவா, இவ்வளோ ஈஸியாக ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் எழுதலாமான்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிரியேட் ஆகும். ஐ ட்ரை டு ஃபினிஷ் வித்தின் திஸ் 30 minutes. Okay, let's start. Okay, so okay, fine. Let's take a small story. Okay, there is a person called Prem. Okay, there is a person called Prem. Okay, so Prem want to he needs some cup of, or he needs some cup of tea. Let's take, he needs some cup of tea. Okay, so Prem வந்து ஒரு cup of tea வந்து வேணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ வந்து he don't know how to make, okay, he know how to make tea, but he is instructing his friend called Shiva. சிவா கிட்ட சொல்கிறாரு, இதுமாரி எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஹெட்டேக்காக இருக்குது, எனக்கு ஒரு கப் ஆஃப் டீ கிடைக்குமா சிவாட்ட கேட்குறேன். பட் இங்கே நம்ம ஸ்டோரியில் என்ன, சிவாவுக்கு வந்து டீ மேக் பண்ண தெரியாது. ஓகே, அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும், பிரேம் வந்து என்ன பண்ணுவார், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார். லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார். ஓகே, வில் பி கிவிங் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, லைக் வந்து ஜஸ்ட் கோ அண்ட் பாயில் சம் வாட்டர், boil some milk, add some tea powder, add some sugar, etc. So he will be giving some instructions to Shiva. Okay, for example, instruction கொடுத்துனா just Shiva will make the tea according to Prem instruction, and what is the output? Prem will get a cup of tea. Okay, Prem will get a cup of tea. Okay, fine. So இது மாதிரி பிரேம் வந்து ஒரு டெய்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு சிவா கிட்ட இருந்து கப் ஆஃப் டீ.
ஸோ அப்போ டெய்லியுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்ல முடியாதுல்ல பிரேமால். ஸோ வாட் யூ வில் டூ, you will write, you will take some paper, and you will write this instruction inside this paper, and you will give some heading to this paper, for example tea recipe. So அப்போ எப்போல்லாம் பிரேம் டீ கேட்குறாரோ சிவா கிட்ட, you will be going to this recipe paper, tea recipe paper, and inside this tea recipe paper you have some instruction. Following this instruction, Shiva will get a cup of tea. After preparing cup of tea, he will be giving to this friend prem. Okay bro, என்ன ப்ரோ சொல்ல வரீங்க? ஓகே, கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங் டெக் லெவலில் சொல்லுங்க அப்படின்னா, இது அப்படியே டெக் லெவலில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ஜஸ்ட் கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறோம், அதே மாதிரி தான் லெட்ஸ் டேக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிவா. ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிவா let's take developer. Okay, let's take developer. So end of day developer is a human being. HB means human being. So a human being is just creating some file. Okay, he is creating some file. This developer is creating some file. Inside this file he is writing some Java code. Okay, he is writing some Java code. So in the code எல்லாம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கோட் எழுதியிருக்காங்கன்னா, டு ஆட் 2 numbers. ஓகே, டு ஆட் 2 numbers கோட் எழுதியிருக்காங்க. 2 numbers ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜாவா கோட் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கோட் எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் டேர்ம்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட். வென் கம்ஸ் டு இங்கிலீஷ் டேர்ம், ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், வென் கம்ஸ் டு இங்கிலீஷ் டேர்ம் பிரேம் சிவாக்கு என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு, வில் பி காலிங் ஆஸ் இட் இஸ் ஆஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு டீ மேக் பண்ண. அதே மாதிரி to add 2 numbers we'll be writing statement 1, statement 2, st1, statement st2, st3. we'll be writing some statements. Okay, fine. End of day, if this statements is run in your physical system, unga laptop, so unga laptop la run panna, what you will get? End of day what you will get? You will get output as adding 2 numbers. Let's take, we are adding 2 plus 5. We will getting output as 7. Okay, so in the statements, entire statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, in the entire statement we can call as algorithm. That means algorithm. அங்கே எப்படி வந்து என்டையர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஒரு ரெசிபி பேப்பர் நம்ம கொடுக்குறோம், அது மாதிரி இங்கே என்டையர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை we can call as algorithm. Okay, end of day இந்த algorithm ஃபாலோ பண்ணால், okay, in the entire code, that means algorithm follow panna, you will be getting output as 7. Okay, fine. In the algorithm we can call this function. Okay, in the algorithm we can call it as function. Okay, fine. So end of day in the Java code க்கு ஒரு நேம் இருக்கும், ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம், ஒரு கோல் நேம். ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் அல்காரிதம். அந்த அல்காரிதத்துக்கு ஒரு நேம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேம் இஸ் மேக்கிங் a recipe paper. ஜஸ்ட்டு ரெசிபி பேப்பரில் வெறும் அவுட் டு மேக் டீ சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் எழுதிட்டு அந்த ரெசிபி பேப்பருக்கு ஒரு ஹெட்டிங் இல்லை அப்படின்னா சிவா வில் நோ அது வந்து டீக்குள்ள ரெசிபி பேப்பர். அப்போ யூ ஷுட் ரைட் ஓகே டீ ரெசிபி பேப்பர் அஸ் ஹெட்டிங், அண்ட் இன்சைட் தட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வில் பி தேர். லைக் எ சேம் வே இந்த ஃபங்க்ஷன், ஓகே இந்த என்டையர் கோடு தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம், அல்காரிதம் சொல்லுவோம். இதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும். ஓகே, வில் கிவிங் சம் நேம், சம் ஃபங்க்ஷன் நேம். ஓகே, வில் பி கிவிங் சம் ஃபங்க்ஷன் நேம். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கே என்ன கொடுக்கலாம்னா ஆடிங் 2 numbers அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, கிளியர். ஸோ உங்களுக்கு இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ரியல் டைமில் ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐல் ஜஸ்ட் erase this code. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஐ வாண்ட் டு மேக் அ கப் ஆஃப் டீ. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு மேக் அ கப் ஆஃப் டீ. ஸோ ஐ எம் கிவிங் அ ஃபங்க்ஷன் நேம் as, okay, I am giving some function name as t. Okay, just t. Okay, so just example எடுத்துக்கோங்க. இங்கே adding 2 numbers பதிலாக ஒரு t எப்படி மேக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஒரு t எப்படி மேக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் அவுட்புட் எனக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு கப் ஆஃப் டீ கிடைக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ சாரி t. ஸோ இன்சைட் திஸ் curly bracket, inside this curly bracket now I'm going to write my statements. Okay, statement 1, statement 2, I'll write a short form st3.
ஓகே ST3 ஷார்ட் ஃபார்ம் ST4. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொன்னாதான் லைக் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படியே ஒரு லைன் ஆஃப் கோட் அதான் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி டீ மேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிருக்கேன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் வில் பி கெட்டிங் அவுட்புட் ஆஸ் அ கப் ஆஃப் டீ. ஓகே, ஸோ வி கேன் டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள் லைக் டீ போல் ஆடிங் ப்ரோக்ராமிங் டேர்மில் சொல்லணும்னா ஆட் டு நம் கொடுக்குற நம்பர்ஸ். அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணால் எனக்கு ஒரு 2 நம்பர் ஆட் பண்ணி எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஓகே ஃபைன். ஸோ இங்கே நான் செமிகோலன் கொடுத்துருக்கேன். எதுக்கு ப்ரோ இந்த செமிகோலன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா சிம்பிள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேம் வந்து சிவாக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும்போது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற ஃபைலில் ஆர் எனி பேப்பர் எப்படி இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்குமா? லைக் டேக் அ கப் ஆஃப் டேக் அ சம் கண்டெய்னர், இந்த கண்டெய்னர் ஜஸ்ட் போர் மில்க் ஜஸ்ட் பாயில் டு ஃபியூ மினிட்ஸ் அப்படியே ஃப்ளோவாக சொல்லிகிட்டே போகிறா. இல்லை எப்படி இருக்குமா? ஸ்டெப் 1 ஆர் லைன் நம்பர் 1 டேக் அ கண்டெய்னர் dot pour some water dot and boil it for few minutes dot add some tea powder dot. எதுக்கு இந்த நம்ம இங்கிலீஷில் டாட் வைக்கிறோம்? அப்போ ஒரு லைனுக்கு அப்புறமா ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு அப்புறம் டாட் வச்சா அப்போ அதோட அங்கே முடிஞ்சிருச்சு. ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு டாட், செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு டாட். அப்போ வந்து கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கரெக்டாக ஷிவா ஃபாலோ பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணார். இதுவே நீங்கள் இந்த டாட் வைக்காமல் நீங்கள் பாட்டு எழுதிட்டே போனீங்கன்னா Shiva will get confused. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சு டாட், செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டாட், தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஃபோர்த் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டாட். சேம் வே ப்ரோக்ராமிங் டேர்ம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா யூ ஷுட் கீப் செமிகோலன். அப்போ ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோட் இஸ் ஓவர். ஓகே, ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் த கோட் இஸ் ஓவர், சாரி. ஓகே, செகண்ட் லைன் ஆஃப் கோட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா செமிகோலன். அப்போ செகண்ட் லைன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்போ உங்களோட கோட் இதோட முடியுது, உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே முடியுதுன்னா யூ ஷுட் என்டர் செமிகோலன். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே ஃபைன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கேன் எப்படி ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணுறேன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக. ஸோ இப்போ இந்த ஆட் 2 நம்பர்ஸை நான் எண்ட் ஆஃப் டே சொல்லிட்டேன். யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். ஸோ என்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருக்கேன்? ஆட் 2 நம்பர்ஸ். ஓகே ஃபைன்ஸ். இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளாக் ஆஃப் கோட் சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுல இது ஃபுல்லாகவே பிளாக் ஆஃப் கோட். ஏன்னா உங்களுக்கு கோடிங் எல்லாமே இதுக்குள்ளே எழுத போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடிங் 2 நம்பர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு கோடு எழுதியிருக்கேன் இதுக்குள்ளே. அப்படின்னா இந்த கோடை நான் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஷுட் கால் திஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when Shiva want to make a cup of tea, you should call that tea recipe paper or you should take that tea recipe paper to make a tea. அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து 2 நம்பர் ஆட் ஆகும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்குள்ளே இருக்குது? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் will be execute. எதுக்கு நான் ஃபங்க்ஷன் பற்றி என்ன ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே ஃபங்க்ஷன் பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா I'll be saying you why I'm talking about function. Okay, so I'm just going to call that function name add to number. Okay fine. ஸோ அதே மாதிரி வந்து add 2 நம்பர்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் போடணும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம். ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது இங்கே ப்ராக்கெட் போடணும். தட் இஸ் சின்டாக்ஸ். வாட் இஸ் சின்டாக்ஸ்? நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். சின்டாக்ஸ் சொல்கிறாங்களே, வாட் இஸ் சின்டாக்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, நீங்கள் எல்லாருமே இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க சின்ன வயசில். அப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் when you want to speak English or you want to write English, நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க உங்களை மேம், இங்கிலீஷ் மேம், மேன் யூ டன் அ கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக், லைக் இஸ் இடத்துல ஆர் போடுறது அதுமாரி மாற்றி போடுறது. அப்போ எதுக்கு அந்த கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்னா என்ன? வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கிராமர் இன் இங்கிலீஷ்? அதே என்னோட டவுட். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கிராமர் இன் இங்கிலீஷ்? எதுக்கு ஒரு கிராமர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இங்கிலீஷில் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கிராமர்னு ஒன்று இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் பேசணும் இல்லை எழுதணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஃபாலோ தட் கிராமர். ஒய்? இப்போ லெட் கன்சிடர் கிராமர்னு ஒன்று இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிராமர்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? கிராமர் ஒன்று இல்லைன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? எல்லாருமே அவங்களோட ஓன் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. இப்போயே when I talk I just talking with my own English because I don't follow grammar. ஓகே, பட் ஆனால் ஒரு ப்ராப்பரான இங்கிலீஷ் என்ன?
கிராமரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பேசுகிறது தான் ப்ராப்பரான இங்கிலீஷ். அப்போ தான் நீங்கள் பேசும்போது மற்றவங்களுக்கு புரியும், மற்றவங்க கிராமர் ஃபாலோ பண்ணி இன்னொருத்தவங்களுக்கு புரியும். வேறு ஏதாச்சும் கிராமரில் ஒரு 2-3 மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட மொத்த சென்டென்ஸும் மாறிடும். ஸோ அப்போ ஒரு ரூல் இருக்குது. அப்போ கிராமருங்கிறது ஒரு ரூல். ஓகே, கிராமருங்கிறது ஒரு ரூல். எதுக்கு இந்த ரூல்? டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் டு ரைட் இன் இங்கிலீஷ். அப்போ தான் ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's take this, same Shiva and Prem want to speak. இப்போ 2 பேரும் இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்னா எப்படி பேசுவாங்க? ஓகே, தே ஷுட் நோ இங்கிலீஷ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து பிரேம் வந்து ஷிவாவை எழுத சொல்லணும். அப்போ பிரேம் என்ன சொல்லுவார்? ரைட்டுன்னு சொல்லுவார். அப்போ ரைட்டுன்னு இங்கிலீஷ் சொன்னால் ஷிவாக்கு புரியும். ஓகே, ரைட்டுன்னு என்ன? எழுதணும் அப்படின்னு புரியும். அப்போ இந்த கீவேர்டு எதுக்கு? இந்த கீவேர்டு எழுதுறதுக்கான கீவேர்டு. ஓகே, அதுமாதிரி ரீடுன்னு சொன்னால் புரியும். அப்போ ரீடுக்கு வேறு வார்த்தை நீங்கள் ஓனை க்ரியேட் பண்ண முடியாது. அப்போ அது ஒரு கிராமர். ரைட்டுங்கிற ஒரு கிராமர், ரீடுங்கிற ஒரு கிராமர். ஒரு முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. எழுதுனா ரைட், ரீடுனா படிக்கிறது, அப்படி முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங்லேயும் சரி. வென் யூ ரைட் த ப்ரோக்ராமிங் யூ ஷுட் ஃபாலோ சின்டாக்ஸ் ரூல். கிராமர் மாதிரி இங்கிலீஷில் எப்படி கிராமரோ ப்ரோக்ராமிங்கில் சின்டாக்ஸ். அப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எழுத முடியாது. இந்த சின்டாக்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எழுதுனா ரைட், ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா டாட், அதேமாரி இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா செமிகோலன். அதேமாரி அங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கால் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஷுட் யூஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராக்கெட். ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கால் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் வித் ஃபங்க்ஷன் ப்ராக்கெட். அப்போ தான் உங்களோட ப்ரோக்ராமிங் தெரியும், உங்கள் சிஸ்டம்க்கு தெரியும், உங்கள் ப்ரோக்ராமிங் தெரியும். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் நேமை கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இந்த ப்ராக்கெட் வச்சு தான். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வெறும் ஒரு நேம் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க எதை கால் பண்ணுறாங்க தெரியாது. ஸோ யூ ஷுட் கிவ் திஸ் ப்ராக்கெட் தட் யூ ஆர் காலிங் ஃபங்க்ஷன் நேம். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராக்கெட். ஸோ அப்போ இது ஒரு சின்டாக்ஸ் இன் ஜாவா. ஓகே, அப்போ எதுக்கு நான் சின்டாக்ஸ் சொல்லணும்? இதுக்காக தான். ஸ்டாண்டர்ட், இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் அவுட்புட் வரும். அப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று இல்லைன்னா எல்லாருமே அவங்களோட ஓன் ப்ரோக்ராமிங் எழுதுவாங்க. அப்போ எது கரெக்ட் ப்ரோக்ராமிங் யாருக்குமே தெரியாது. ஓகே, ஸோ ஒன்லி வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராக்கெட் டு கால் திஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாலும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் will be gets executed. Clear? Fine. Okay, now I'm going to write some class. Okay, class. Just I'm going to, after writing class, I'm going to give some bracket. Okay, what is this class bro? For example, I'll explain you. So we are going to write a first program within some few minutes. Okay, so நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், developer will develop a code. ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபைலில் ரைட் சம் கோட். இந்த கோடை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஜாவா சி யூஸ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணுவோம். ஓகே, ஜாவா சி யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கோட் ஜாவா கோடை கம்பைல் பண்ணும்போது வாட் வில் கெட் அ பைட் கோட். ஓகே, வில் கெட் அ பைட் கோடு. ஓகே, அப்போ நம்ம ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கோம், ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபைல். அந்த ஃபைல் நேம் என்ன? டெஸ்ட்டுன்னு வச்சுருக்கோம். test.java நான் க்ரியேட் பண்ணேன். கரெக்டாக test.java நான் ஃபைல் நேம் க்ரியேட் பண்ணேன். ஃபைன். அப்போ இந்த ஜாவா சி கம்பைல் பண்ணி அது என்ன பண்ணுது? அந்த ஜாவா சி வந்து இட்ஸ் அ கம்பைலர். இட்ஸ் கம்பைலிங் தட் test.java ஃபைல் அண்ட் இட் கிவிங் another ஃபைல். சேம் ஃபைல் அது உங்களுக்கு கொடுக்கல. இட்ஸ் கிவிங் another ஃபைல். It's giving another file called bytecode file. Okay, bytecode file, another file. It's creating another file while compiling. So apna in the bytecode it's storing in another file. So in the file what I called is executable file, binary file in Java. This file is called as class file. Okay, appo it is just compiling this Java code and it's giving some bytecode file. This bytecode file is called as class file. Okay, in the class file ku name you should give. End of day. In the Java file ku neenga test nu kuduthittinga. Appo in the bytecode file ku yaar name kudupa? You should give. In the bytecode file means in the class file ku what will be the name? You should define. So appo na solren in the testingra oru Java code run on I'll be getting a class file, and the class file what will be the name? I'm defining the name as any name, class. Let's take some meeting like a person or a name. Let's take some name as Santosh as San. Okay, I'm just giving as class name as Santosh. Okay, so when I keep it as Santosh, okay, so what happens? Okay, for example, munadi na inga welcome nu vechirundhen, just I kept as welcome.
before I kept as welcome. So what is the output? Let's see. So I got a welcome class file, C class file, because I kept as a class name as welcome. Okay, so now I'm going to keep the class name as Santosh. Okay, now what happens? I'll be getting Santosh as a class file name. Okay, so this is the class name. So ஒரு Java code test.java file compile பண்ணதுக்கு we'll be getting some bytecode. What that bytecode is called as class file. That bytecode is present in a class file. What is the name of the class file? You should define just Santosh or some other name which you like. Okay, after representing you should give some curly, open the curly bracket and enter last of the curly bracket, close one. So what happens? Your Java C will compile this program. Okay, just wait a minute. Yeah, it will compile this program which is present in this class file, and it will convert this Java code to bytecode, and it will generate a class file name as Santosh. Okay, fine. Okay, most of the program, first program create panni mudichu. Some more steps, that's all. Okay, fine. This is called as a function. We have created a function called add two numbers. Okay, so there is another function. Okay, there is another function. Let's create another function. For example, subtract sub two numbers. You can create a number of function. Okay, in the euro function you will program file create panikalam. I'm going to create another function called subtract two program. So idukulla na statements kudukuren, just I'm copying the same statements. Okay, so if I want to subtract two numbers, if I want to add two numbers, I'll be calling this add two number function. If I want to subtract two numbers, I'll be calling this subtract two numbers. Okay, it is called as user defined function. Idella me user defined function solluvaanga. Why? Because we are creating this function. Okay, there is another function, interesting function called main function. What is that main function? Okay, just I'm going to write the main function. So on the main function பார்க்க எப்படி தான் இருக்கும். Okay, அப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க டவுட் என்ன, what is the difference between main function and this user defined function? இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த add two numbers or subtract two numbers ஃபங்க்ஷனுக்கும் இந்த main function what is the difference அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா simple. I'll be showing you. Okay, so what is the difference is okay, let's consider same Java code. So in the Java code we have add number function and subtract function code. Okay, subtract number function code, subtract two numbers function code. So okay, in the file I enter பண்ணியாச்சு அந்த code, just Java code file. இப்போ இந்த Java code file what I will do is this code which is present in the Java code will be compiled and you will get bytecode. Okay, bytecode, fine. So in the bytecode who will be running? Your JR will be running in your JVM. Okay, JVM will run. So what the JVM will do? JVM will convert this bytecode to machine code, MC. What is machine code? For example, I am using AMD processor, it will convert into AMD machine code. Fine. இப்போ என்ன in the machine code will be loaded to RAM. Okay. End of day RAM can understand only machine code. End of day RAM can also understand machine code. So this code will be loaded to your RAM. When anyone double click this file, this code will be loaded to your RAM. Okay. Yaar load பண்ணுவானா? This JVM will be directly loading this code to RAM. நான் already சொல்லிட்டேன், RAM plus code store பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் CPU can process that code from RAM. Okay, சரி code வந்து load ஆகிடுச்சு. After loading, what CPU will do? CPU will run this code or process this code which is stored in RAM. அப்போ என்னோட கோடில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஜஸ்ட் என்னோட add number sum number கொடுத்துட்டேன். ஓகே, பட் நான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணல. எப்படி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுங்க? add sum in the bracket sub num in the bracket. அப்போனா என்ன பண்ணும், இந்த bracket என்ன பண்ணும், உங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க
ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். பட் இந்த 2 லைனும் நான் என்டர் பண்ணவே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 2 லைனும் நான் என்டர் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த 2 லைன் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஐம் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ் லைன். ஆஃப்டர் ரிமூவிங் திஸ் லைன் வாட் ஹேப்பன்ஸ், யுவர் கோட் வில் பி ரன்னிங். ஓகே, உங்கள் கோட் வந்து கம்பைல் ஆகும். யூ வில் கெட் பைட் கோட். ஆஃப்டர் கெட்டிங் பைட் கோட், தட் பைட் கோட் வில் பி லோடட் டு யுவர் JVM. JVM வந்து அது மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ணி ரேமில் லோட் பண்ணிடும். யூ வில் நாட் கெட் எரர். ஓகே, now what happens, in the statements, the statement which is stored in at sum and statement which is stored in sub. Okay, இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் CPU எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. why? ஏன் CPU எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைலை நான் இந்த ஃபங்க்ஷனையும் கால் பண்ணல, இந்த ஃபங்க்ஷனையும் கால் பண்ணல, இந்த 2 லைன் நான் எழுத சொன்னேன். ஸோ அப்போ இந்த 2 லைன் எழுதுனா தான் உங்கள் CPU என்ன பண்ண, ஓகே அவங்க வந்து ஆட் சம்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்க, சப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்கன்னு CPU புரிஞ்சோன்னே அந்த CPU என்ன பண்ணும், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் நீங்கள் கால் பண்ணாதான். ஸோ நீங்கள் வந்து மேனுவலாக யூ ஷுட் ரைட் அ கோட் டு கால் தட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, யூ ஷுட் கால் தி ஸ்டேட்மெண்ட், யூ ஷுட் ரைட் திஸ் கோட். This is one concept. When it comes to main function, okay, when it comes to main function, okay, so I'm going to write some main function, and the main function I'm going to write some statements. Okay, I'm going to write some statements, statement 1, statement 2, statement 3. So what happens, okay, இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணல, இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணல, இப்போ இந்த கோட் நான் ஜஸ்ட் கம்பைல் பண்ணுறேன், I will get byte code, end of it, the code will be loaded to RAM, that's all. Now what happens, CPU will not process or not execute the statement which is present in add. Okay, add sum or function and அதுக்குள்ள இருக்க statement execute பண்ணா, because I didn't call this function. It will not execute some number because this function also not called, but CPU will execute a main function. Main ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் டிஃபால்ட். why? Because it is main function. இப்போ what is the concept is, எப்பயும் CPU என்ன பண்ணால் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கூட டிஃபால்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். இட் வில் எக்ஸிக்யூட் திஸ் கோட் டிஃபால்ட். நீங்கள் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணும் தேவையே கிடையாது. ஓகே, பட் இந்த மாதிரி யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனாக நீங்கள் கால் பண்ணாதான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் add to some 2 numbers, sorry, இது மாதிரி நீங்கள் கால் பண்ணால் தான் உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் எதுவுமே கால் பண்ண தேவை, டிஃபால்ட்டாக CPU என்ன பண்ணும், மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆகி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, there is a college, okay, there is a college, or else let's take college example. Let's take Sairam College, any college, there is will be a door in the entrance. இப்போ இந்த என்ட்ரன்ஸில் ஓகே செக்யூரிட்டி கார்டு வில் பி தேர், வாட்ச்மேன் செக்யூரிட்டி கார்டு வில் பி தேர். இப்போ ஒரு CEO இருக்கார், டேக் எனி CEO, a founder of this college, parent, okay, parent and some other persons. So security guard யாரை டேரெக்டாக கால் பண்ணுவார், ஜஸ்ட் செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து டேரெக்டாக யார் கால் வெரிஃபிகேஷனே பண்ண மாட்டார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CEOனா செக்யூரிட்டி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிடுவார். ஸோ CEO போயிடலாம். வை? பிகாஸ் he is a founder of the college. Okay, maybe a founder of the college. So he is a CEO of the college. ஸோ செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து எதுவுமே பண்ண மாட்டார், ஆட்டோமேட்டிக்காக டோரை க்ளோஸ் பண்ணுவார், ஓப்பன் பண்ணுவார் CEO வந்தால். இதுவே ஒரு பேரண்ட் வந்தால் ஜஸ்ட் செக்யூரிட்டி கார்டு ஓப்பன் பண்ணிடுவாரா? கிடையாது. வாட் he will do, he will ask some teachers or some staffs whether I can allow this parent inside the college. Okay, கரெக்டாக. அப்போ வந்து CEOக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி இருக்கும், பிகாஸ் அது அவர் காலேஜ். ஸோ அவர் யாருக்கு கேட்கறதில்ல, காலேஜில் எங்கே வேணால் போகலாம், லைக் பிரின்சிபல் ரூம்குள்ளே கூட என்டர் பண்ணலாம், எங்கே வேணால் என்டர் பண்ணலாம், கரெக்டாக. பட் ஒரு பேரண்ட்டுங்கிறது பர்மிஷன் கேட்டு தான் உள்ளே போக முடியும். ஓகே, அதே மாதிரி தான் அந்த பேரண்ட்டுங்கிறது ஒரு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி. அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் கால் பண்ணால் தான் இந்த யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் CEOங்கிறது ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி, நீங்கள் காலே பண்ண தேவை. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போய் CPU என்ன பண்ணும், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போய் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சிடும். ஓகே, ஸோ ஒன்லி we are using main function. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் எரேஸ் பண்ண போகிறேன். User defined function I'm going to erase. So now you know what is the purpose of main function. Yeah.
I'll just erase this to clear. Okay, yeah, wonderful. ஸோ ஒரு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனுக்கும் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. அப்போ ஏன் இங்கே நான் மெயின் போட்டிருக்கேன்னு இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். ஏன் இங்கே நான் மெயின் கொடுத்துருக்கேன், மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஏன் இங்கே நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன்னு வந்துடும். ஏன்னா இந்த கோட் உள்ள இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிபி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ ஒன்லி வி ஆர் ரைட்டிங் all the statements which want to execute automatically in main function. Okay, clear. Okay, after, okay, that's all. We have written our first code. So in the statement padala, I just remove this statement. I'm going to compile this code. That's all. Number first program we're going to compile. Ulla na indha statement kodukala, just we'll try to compile and run this program, whether we are getting error or not. We will get an error. Surely we will get an error. We will solve that error because from the error only we can learn. Okay, let's compile it. Java C, same testify. Okay, see, I'm getting error. What error? Invalid method declaration. Okay, invalid method declaration. Return type required. So what is method declaration? Bro, function soninga. We have used a function, that is main function. What is method? Actually, in okay. In Java, the function is called as method. Function or method one da Java. So the function is called as method. So adha solranga. Appo method engiradhu function. Appo enna solranga, invalid function declaration. Appo edho function thappa declare pannirkom, return type required. Appo return or type required. So what is that return type? To get that return type, you should mention void. Void. ஏன் ஒரு void மென்ஷன் பண்ணுறோம்? ரிட்டன் டைப்புக்கும் voidக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள். இந்த கான்செப்ட் நான் இப்போ சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது, பட் நான் லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு இன்ட் கொடுக்குறேன். பட் லேட்டர் இஷ்யூ வேர் இன் மை கிளாஸஸ் ஐ பி அட் த டைம் when I explaining யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பெருசாக படிப்போம். அப்போ உங்களுக்கு இது வாய்ட்னா என்னன்னு கிளியராக புரியும். ஏன் இங்கே வாய்ட் போடுறோம், அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஏன் வாய்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். பட் இப்போதைக்கு சின்ன இன்ட்டு கொடுக்குறேன், இதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஏன் வாய்ட் யூஸ் பண்ணுறோன்னு. இங்கே எதுக்கு வாய்ட் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நம்மளோட ஃபங்க்ஷன், ஓகே, நம்மளோட மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே சின்ன ஒரு கோடு எழுதியிருக்கேன். என்ன கோடுனா add 5+2ன்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ இந்த கோடு அப்போ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? 7. ஓகே, இந்த 7 தவிர வேறு ஏதாச்சும் அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அப்போ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இங்கே நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறீங்களோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்கான அவுட்புட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும். கரெக்டாக இங்கே add 5+2 போட்டிங்கன்னா 7 வரும். சப்ராக்ட் 2+1 போட்டி 2 - 1 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 வரும் அவுட்புட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சம் அவுட்புட் கொடுக்கும். இது தவிர்த்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுமா? நோ, வேறு எதுவும் ரிட்டர்ன் பண்ணாது. ஸோ ஒன்லி வி ஆர் மென்ஷனிங் as void. அதாவது வச்சுக்கோங்க, இங்கே நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறீங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அவுட்புட் கன்ஃபார்ம் வரும். இந்த அவுட்புட் தவிர்த்து வேறு ஏதாச்சும் மெயின் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குதா? எனி டேட்டா இல்லை. அதனால் we are using void. இன்னும் கிளியராக சொன்னால், டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, அப்போ அந்த ரெசிபி பேப்பரில் அவுட் மேக் டீன்னு இருக்கு. இந்த கோடை, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சிவா ஃபாலோ பண்ணால் எண்ட் ஆஃப் டே வாட் யூ வில் கெட். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு டீ கிடைக்கும், கப் ஆஃப் டீ கிடைக்கும். அது மட்டும் தான் கிடைக்கும். பிஸ்கெட் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. டீ மட்டும் தான் கிடைக்கும், பிஸ்கெட் கிடைக்காது. அதே மாதிரி தான். அப்போ நம்ம இங்கே என்ன வேணும்? வாய்ட் டீன்னு போடுறோம், பிஸ்கெட் கிடைக்காது. அதேமாதிரி இங்கே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட் மட்டும் தான் கிடைக்கும், வேறு எதுவும் ரிட்டர்ன் பண்ண. ஸோ வாய்ட் மென்ஷன் பண்ணுறோம். இப்போதைக்கு இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when comes to that class I can explain more. Okay, because ஃபஸ்ட்டு படி ஏறாமே மேலே நான் போனேன்னா புரியாது உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு படி ஏறாமே நீங்கள் வந்து டாப் ஃப்ளோர் வாங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே உங்களுக்கு யோசிப்பீங்க, எப்படி ப்ரோ வருது ஃபஸ்ட்டு ஏறாமே அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் அங்கே இருக்க கான்செப்டாக இப்போ நாங்கள் சொல்ல முடியாது. இங்கே உங்களுக்கு புரியறதுக்காக, மக்கப் பண்ணக்கூடாதுக்காக இப்படி ஞாபகம் வச்சதுக்காக சொல்கிறேன். பட் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இன்னும் கிளியராக புரியும். ஓகே, ஃபைன். I just mentioned void. Then I'm going to execute the code. Java C. Okay, I think I didn't save the code. Yeah, I didn't save the code. Let's run again. See, compiled. We got a bytecode. See, Santosh. Because na class file name enna kodutha Santosh sonna. So appo enak file name Santosh na varum. Okay, so fine. Now I am to run this code in my JVM. Java Santosh. ஸோ இப்போ இங்கே எனக்கு ஒரு எரர் வருது. என்ன எரர்னா,
மெத்தட்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் does not found class and சந்தோஷம் போட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மிஸ் ஆகுது சொல்கிறாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் காப்பி திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். I think I copied this statement. Let's copy it. அப்போ ஜஸ்ட் I'm going to enter here. ஸோ அப்போ என்ன மிஸ் ஆகுது, void main கொடுத்துட்டோம், இந்த கோடு மிஸ் ஆகுது. ஜஸ்ட் I'm going to copy this, cut this and paste there. ஸோ இது என்னால் இப்போதைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸ்ட்ரிங் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் ஆர்க்ஸ் இது என்னால் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். பிகாஸ் when comes to array concepts argument concepts அப்போ தான் உங்களுக்கு இது புரியும். ஸோ இப்போதைக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் ஆர்க்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் void? ஓகே, இது நம்ம ஆல்ரெடி போட்டாச்சு, விட்டுருங்க. வாட் இஸ் திஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக்? cut this, paste here. Static means, for example, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், மெயின் ஃபங்க்ஷன் will be executed automatically by CPU. அப்போ CPU வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனை பார்த்துருச்சுன்னா ஜஸ்ட் டேரெக்டாக போய் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் வேறு எதையும் பார்க்காது, வெதர் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருக்காங்களா இல்லை கால் பண்ணலைன்னா பார்க்காது. மெயின் ஃபங்க்ஷனை பார்த்தாலே டேரெக்டாக என்ன பண்ணணும், ஸ்டேட்மெண்ட்டை போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ இது வந்து ஸ்டாட்டிக்காக நடக்கும் எல்லாமே. அப்போ வந்து ஒரு ப்ரொசீஜராக இது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ எப்போலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும், வேறு எதுவும் பண்ணாது. ஸோ ஒன்லி வி மென்ஷன் ஸ்டாட்டிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரேம் இஸ் டூயிங் ஆக்ஷன் ஸ்டாட்டிக்கலி. ஸ்டாட்டிக்னா அந்த விஷயத்தை அதே ரெகுலராக அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டாட்டிக்காக சொல்லுவாங்க, ஸ்டாட்டிக்காக இருப்பாங்க, மாறவே மாட்டாங்க, அந்த விஷயம் அப்படியே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அதே தான் மெயின் ஃபங்க்ஷனும். மெயின் ஃபங்க்ஷனை சிபி பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேட்மெண்ட் போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். ஸோ மென்ஷனிங் ஆஸ் ஸ்டாட்டிக். வாட் இஸ் பப்ளிக் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இதுவுமே நான் ஃபியூச்சர் கிளாஸில் தான் புரியும், பட் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியிருக்காக சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ வென் கம்ஸ் டு ஜாவா இஸ் மோர் செக்யூர் லாங்குவேஜ். செக்யூரிட்டி நீங்கள் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஜாவா பொறுத்து. ஓகே, செக்யூரிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் ரைட்டிங் அ ஜாவா கோட். ஓகே, மோர் செக்யூரிட்டி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஜாவா கோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யார் இந்த கோடை ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இந்த கோடை ஆக்சஸ் யார் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், this code can be accessed by all of my friends or all of my users. இல்லை பர்டிகுலர் பர்சன் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம காலேஜில் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் பர்மிஷன் இருக்கும் லிஃப்ட் யூஸ் பண்ண, ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு மட்டும் தான். மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பட் சம்டைம்ஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் they will say something. I think I don't know about it. In my batch it happens. ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லிஃப்ட்டுக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது, ஒன்லி ஸ்டாஃப்ஸ். ஸோ அப்போ அவங்க ஒரு பர்மிஷன் பண்ணுறாங்க, ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் தட் லிஃப்ட். அதே மாதிரி நீங்கள் இதுமாரி என்ன யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த ஜாப் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ ஐ எம் கிவிங் எஸ் பப்ளிக். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ். ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் படிப்போம். லைக் வி ஹேவ் ப்ரைவேட், பப்ளிக், ப்ரொடெக்டட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இப்போ எங்கேயும் பப்ளிக் கொடுக்குறோன்னா இந்த கோட் எல்லாருமே ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அதுக்காக பப்ளிக் கொடுக்குறோம். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் ஆக்சஸ் டு எவ்ரி ஒன் திஸ் கோட். ஓகே, ஸோ ஐ எம் கிவிங் எஸ் பப்ளிக். ஓகே, ஸோ பப்ளிக் எதுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஸ்டாட்டிக் எதுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, வாய்ட் எதுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஏன் யூஸ் பண்ணுற புரிஞ்சு. இப்போதைக்கு இது மட்டும் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இட், ரொம்ப பேசுகிறது ஜஸ்ட் 2 வேர்டு அவ்வளோதான். ஆஃப்டர் டூயிங் திஸ் ஜஸ்ட் கம்பைல், யூ வில் கெட் அவுட்புட். ஜஸ்ட் உள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை. அப்போ உங்கள் சிபி பார்ப்போம், இந்த கோடை சிபி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், ஆனால் உள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை. அப்போ சிபி என்ன பண்ணும், உள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை. ஸோ அவுட்புட் எதுவும் வராது உங்களுக்கு. தட்ஸ் ஆல். See, output எதுவும் வராது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் சம் சிம்பிள் கோட். சிஸ்டம் out dot array. Okay, in the code edukku appadina I'll be explaining you soon. I'm writing as welcome or write. Okay, I'm writing some code. Okay, you can write anything. Okay, you can write anything inside this. For example, write as anything I want to know. For example, welcome, let's say welcome. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு அவுட்புட் வெல்கம் வரும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எனக்கு வெல்கம் வரும். எப்படி வெல்கம் வருது நான் சொல்கிறேன், டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஐ எம் கோயிங் டு ஃபினிஷ் த கிளாஸ். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா யூ நீட் செமிகோலன். அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால தான் ஐ காட் எரர். சி, okay, I will just type see welcome. I am getting output welcome. So in the code explain பண்ணங்க அப்படினா I will be explaining within 5 minutes. Just stay. After that we can end this meeting. Okay, system.out.print I have given. What is this system dot out dot print அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இனிஷியலாக
நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணணும். உங்கள் ஜாவாவை சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணணும். எதுக்கு சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க? பிகாஸ் உங்களோட சிஸ்டமில் அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன், உங்களோட அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் ஏதோ ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணணும். ஏதோ ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணால் உங்கள் சிஸ்டமோட அந்த அவுட்புட் ஸ்க்ரீனோட கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் சிஸ்டம் வாட் ஆர் த டிவைஸ் இட் ஹேஸ். இன்புட் டிவைஸ், அவுட்புட் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம சிஸ்டமில் இன்புட் டிவைஸ் இருக்குது, அவுட்புட் டிவைஸ். ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க. சம்திங் இந்த ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து என்னது? இந்த டிஸ்பிளே என்னது? அவுட்புட் டிவைஸ். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அவுட்புட் டிவைஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் கனெக்ட் டு யுவர் சிஸ்டம். சிஸ்டமில் எந்த டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணணும்? அவுட்புட் டிவைஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். இதே நீங்கள் யூசர்லேருந்து இன்புட்ஸ் வாங்குறீங்க, நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம் ஃபியூச்சரில் இஃப் யூஆர் தேர் இன் கிளாஸ். அப்போ இன்புட் நீங்கள் வாங்கினா யூ ஷுட் கனெக்ட் டு கீபோர்டில் டைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இன்புட் வாங்க முடியும். அப்போ யூ ஷுட் யூஸ் system.in. ஸோ இதை பற்றி நம்ம லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போதைக்கு இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. system.out எதுக்கு? உங்களோட ஸ்க்ரீனோட அவுட்புட் ஸ்க்ரீனோட கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அவுட்புட் ஸ்க்ரீன் கூட கனெக்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும்? பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் சம்திங். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் சம்திங். அப்போ எதெல்லாம் என்னெல்லாம் இதில் என்டர் பண்ணுறீங்களோ, ஓகே, ஏதாச்சும் இதில் என்டர் பண்ணிங்கன்னா அது அவுட்புட்டில் வரும். ஓகே, ஏதாச்சும் இதில் என்டர் பண்ணிங்கன்னா அது அவுட்புட்டில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் பிரிண்டர். ஒரு பிரிண்டர் இருக்குது. அந்த பிரிண்டரில் ஒரு பேப்பரில் 1ன்னு எழுதி ஜஸ்ட் மிஷின்குள்ளே சென்ட் பண்ணுறீங்க. அவுட்புட் என்ன வரும்? சேம் 1 தான் வரும். அதே மாதிரி தான் இதுக்குள்ள ஒரு 1ன்னு போட்டிங்கன்னா அவுட்புட் 1ன்னு வரும். அவுட்புட்டில் 1 பிரிண்ட் பண்ணும். 2ன்னு போட்டிங்கன்னா 2 பிரிண்ட் பண்ணும். ஓகே, கிளியர்? ஸோ வில் கெட் அவுட்புட் வாட் எவர் என்டரிங் இன் திஸ் ஓகே, இன் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராக்கெட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதான் நான் இதுக்கு சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணி அவுட்புட் ஸ்க்ரீன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஐம் கோயிங் டு print as 1. Okay, I'm going to print as 1. So I'll get output. That's all. So நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ் போட்டு ஒரு நீங்கள் ஆல்ஃபபெட், இது லேட்டராக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம் நவ். ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும்னா நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் போடணும். வை ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you want to mention as engineers, so you should give in double quotes. So you will get as output. We'll get output now as engineers. That's all friends. You written a first program. இப்போ நீங்கள் எதுவுமே மக்கப் பண்ண தேவை. கிளாஸ் எதுக்கு இங்கே கொடுக்குறீங்க? உங்கள் ஃபைல் நேம், கிளாஸ் ஃபைல் நேம் என்னவா இருக்கணுக்காக. எதுக்கு பப்ளிக், எதுக்கு ஸ்டாட்டிக், எதுக்கு void main, இது லேட்டராக நான் சொல்லுவேன். இங்கே எதுக்கு நீங்கள் மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, தட் ஆல்சோ யூ நோ பிகாஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. The statement will be called by CPU automatically. சிஸ்டம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணுறோம். எதுக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீன் கொடுக்குறோம்னா டு பிரிண்ட் சம்திங் இன் அவுட்புட் ஸ்க்ரீன். அவுட் பிரிண்ட் வாட் எவர் யூ என்ட்ரிங் இன் திஸ் வில் கெட் இன் அவுட்புட் ஸ்க்ரீன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் ஹவ் யூ லேர்ன் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, திஸ் ஹவ் யூ லேர்ன் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இது எதுவுமே மக்கப் பண்ணல. பட் சம்வாட் தே வில் டு வாட், நீ கான்செப்ட் புரியல அப்படின்னா இல்லை வந்து சில இடத்துலலாம் ஒழுங்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டாங்க. லைக் வந்து when I learning Java, what they will do, just enter your class name. Okay, enter your class name, enter public static void main. அப்போ எதுக்கு இந்த பப்ளிக் யூஸ் பண்ணுறோம், எதுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம், இங்கே மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது இந்த சிஸ்டம் எதுக்கு, ஏன்னா when comes to Python ஜஸ்ட் நீங்கள் பிரிண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இந்த வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. பட் when comes to Java you will use this word. அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் எதுக்கு இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம், எதுக்கு இந்த அவுட்புட் யூஸ் பண்ணுறோம், எதுக்கு பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், எதுக்கு இங்கே செமிகோலன் போடுறோம். No one will know. But then you will be mugging the program, then programming will become more difficult. But at the time only the program will be more difficult. Okay, but you learn in this way, it will be more easy. Okay, I think I finished the class. Wait, there is 4 minutes. I want to give some instruction. Okay, everything is clear friends. You just created a first program. If everything is clear, just drop a message on clear. Okay, everything is clear. I'll be sharing this code. Okay, I'll be sharing this code to your WhatsApp. Okay, and